Screen clear alla. Yes, ma'am. So today we are going to discuss about ambiguity. Okay. So last class we have discussed the different types of derivations, leftmost derivation and rightmost derivation. Okay. So what is an ambiguous grammar? Ambiguous grammar എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? We can say that if we have a grammar G, which is a context-free grammar, then G is said to be ambiguous. Then if G is said to be ambiguous if there exists more than one leftmost derivations. Or we can say that if there exists more than one leftmost or more than one rightmost derivations, we can say that that particular grammar is a ambiguous grammar. Okay. So ഒരു grammar തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാമറിൽ there exists more than one leftmost or rightmost derivation, we can say that that grammar is an ambiguous grammar. Okay. So before that, we have in last classes we have seen that there are more than one pasty for a particular grammar. Like നമുക്കറിയാം, we can represent a different pasty for a single grammar. Okay, but here in case of ambiguity, we can say that if there exists more than one either leftmost or rightmost derivation, that grammar is known as a ambiguous grammar. So here we are given with a grammar G implies G plus E implies E plus E, or E implies E star E, or E implies ID. This is our grammar, context-free grammar. So then we have a string ID plus ID into ID. So here we have to generate this string by using this context-free grammar. So if we are considering the derivations, so how can we write the leftmost derivations? Derivation what will be the derivation to get a this string ID plus ID into ID. So first of all, what we have to do? What we have to do to get an string with ID plus ID into ID? We have to start with E into E. E into E, or we can first take as, suppose I am taking E implies E plus E എടുക്കുകയാണ്. Okay. Suppose I am substituting the starting symbol E with E plus E, then we can again substitute to get this string, that is ID plus ID into ID. We can take the next substitution for E, അതായത് leftmost E നെ ഞാൻ എന്തായിട്ട് replace ചെയ്യുന്നു? ID ആയിട്ട് replace ചെയ്യുന്നു. So I am replacing ID, then we have plus E. Okay. In the next step, we are taking the ID, same ID will be there and plus will be there, and this expression E can be replaced with E star E. E star E which replace here because we have to get the string as ID star ID. So here we can replace it as E star E. Okay. This is any way നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും derivation ചെയ്യാം. Suppose I am taking like this. First of all, E is replaced with E plus E. Then first leftmost E I am taking, and that E is replaced with the ID. And the next I am replacing this expression E with E star E. Okay. Then in order to get a ID plus a ID star ID, what we have to do? Next, this E has to be replaced with ID. So I will take as ID plus ID into ID. Sorry, ID plus ID into E. Okay. In next step, I will replace this E with ID. So we will get ID plus ID star ID. Okay. So this is how we are deriving the string ID plus ID star ID from the start symbol E. Okay. So this is one leftmost derivation. What will be the corresponding passtree for this derivation? What will be the corresponding passtree? First, you have to start with the start symbol E, that will be the root node. And next, we are using the production E implies E plus E. So this can be represented as E in E plus E. Okay. So next, we are replacing the leftmost E with the ID. So this has to represent as ID. And next, this E is replaced with E star E. So here we will have E star E. Okay. And next step, we are replacing the leftmost E with ID. So this is ID. Okay. And here
Also, we are replacing E with ID. So this will be the corresponding pass tree for this particular leftmost derivation. Okay, clear അല്ലേ? Any doubt? Clear, ma'am. Okay, next I am taking another derivation. Okay, another leftmost derivation. Okay, which where I am replacing E with E star E. Okay, suppose I am replacing E with E star E. Then what we have to, what non-terminal we have to replace in the next step in order to get ID plus ID into ID. എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് derivation I am taking the leftmost derivation. Okay, leftmost E we are considering and that E has to be replaced with ഏതായിരിക്കും C. E plus E. Okay, this will be the next step. Okay, and next step what we have to do, we have to take the leftmost E and it has to be replaced with ID. Okay, ID plus E star E. Okay, and in the next step we have to take the leftmost E, then it will be replaced as ID plus ID into E. Okay, and in the last step we will replace the non-terminal E with ID. Okay, so this will be the derivation for, or this will be another type of leftmost derivation. This is the first type and this is the second leftmost derivation. So in this case also we are replacing E with another productions. ഇവിടെ E plus E ആയിരുന്നു start ചെയ്തത്, but here I am taking E star E. So what will be the pass tree for this particular derivation? ഇതിന്റെ pass tree എങ്ങനെയായിരിക്കും? This is also the leftmost derivation, but we are replacing the non-terminal with another productions. Okay, so what will be the pass tree? First of all, we have a start symbol. That start symbol is replaced with E star E. Okay, this is replaced with E star E. Then the leftmost E is replaced with, sorry, leftmost E is replaced with E plus E. Okay, and in the next step E is replaced with ID, and in the next step leftmost E is replaced with the ID, and in this last step this E has been replaced with ID. So this is the pass tree for this particular leftmost derivation. Okay, so compare these two pass trees. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് compare ചെയ്തോക്കെ. So this pass tree is different from the second pass tree. അല്ലേ? First pass tree എന്ന് പറയുന്നത് ഈ pass tree യും ഈ pass tree യും Yes, തമ്മിൽ ma'am. different അല്ലേ? അല്ലേ? Is it different? Yes. Okay. So here ഇവിടെ എന്താണ് ഓരോ റീപ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോഴും ഈ ഡെറിവേഷന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പാസ് ട്രീ വരച്ചപ്പോഴും എന്താണ് this pass tree is different from this pass tree, but both are leftmost derivation, but pass tree is different. So we can say that if there exists more than one pass tree or more than one leftmost derivation, we can say that that grammar is ambiguous grammar. Is it clear? Yes, ma'am. Any doubt? So next, write this example. The note ledana. So take the grammar. What will be our grammar? S implies S, D, S or A. Okay, so we have two production. S implies S, D, S and S implies A. So two productions are there and we have to reach at A, B, A, B, A. Okay, so in order to reach this string, what we have to do in case of a first derivation, we can take S as S is replaced with S, B, S. Okay, and in second derivation, I can suppose I am taking the leftmost S as A. Okay, because we have a production S implies A, so we are replacing this leftmost S with A. Then we will have B and S. Okay, so and suppose I have to get A B A B A. Okay, A B A B A ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. So ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്ര വരെയാണ്? A B വരെ കിട്ടി. Okay, so we have got A B. After this we have to get A B A. So I am replacing this S. There is only one non-terminal in the sentence. So I am replacing that S with production. ഏതായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? We have to use the first production. S implies S B S. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. It is SBS. We are replacing with SBS. So
here, next step, what we have to do, we have to replace this leftmost s with a. അല്ലെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ്? We have to get a in the string, so we have to replace that s with a. Okay, a b s. Okay, then next step, we can replace this s with a, so we will get a b a. Okay, so we have reached the string from the start symbol s. So this is one of the leftmost derivation, and what will be the pass tree for this? S will be replaced with sbs, and leftmost s is replaced with a, and this s is replaced with sbs. Okay, and this is replaced with a, and this is replaced with sbs, and this is replaced with a, and this rightmost s is replaced with a. So we have got a b sorry, എവിടെയാണ് മാറിയത്? a b. So this has been replaced with, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്? This s has been replaced with a, ഒരു a വെച്ച് മാത്രം റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. So we have got a b a. Okay, so we have got the input string as by using the leftmost derivation, as well as we got the pass tree. Same way we can represent the next leftmost derivation. ഒന്ന് try ചെയ്ത് നോക്കിയേ, അടുത്ത derivation എങ്ങനെ വരും? What will be the pass tree for that particular derivation? Try fast. Abhinav, Abhishek, Aditya, Aishwarya, is it clear? Akhil, Amal, Amina, Anina, is it clear? So what will be the leftmost derivation? Next, we can take another derivation, that is s implies. We can take as sbs. Okay, then next step again we can take as, what will be the next step? Next step നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? SBS item. Okay, we can replace the leftmost s with sbs, then b and s. Okay, so next we want to get a b a, so we can replace this s with a. Okay, a b s. Okay, and here a b, this leftmost s is replaced with a. Okay, and in the second step this s has been replaced with a, so we have got a b a. This was the another leftmost derivation, and we have got the pass tree as s implies sbs, and s leftmost s has been again replaced with sbs. Okay, then leftmost s has been replaced with a, next s has been replaced with a, and here s has been replaced with a. So we have got the string as a b a, left a b. So this was another example for an ambiguous grammar. Clear അല്ലേ? Yes, ma'am. So next you have another example. Just ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. Here you have a grammar, that is e implies I means id represent ചെയ്യുന്നതാണ് I. Okay, I, and here one minute. So here you will have a grammar which is used for arithmetic operations. This is an expression. Okay, so അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ e plus e in the e star e, and we have a parenthesis e, and we have a for an to represent the digit as a terminal we have an id. So it consists of these number of terminals. അതായത് input symbols എന്ന് പറയുന്നത് 0 to etc. ഇതൊക്കെ input symbols ആണ്. Okay, so terminal symbols ആണ്. So in order to get 3 star 2 plus 5, we can have two leftmost derivations. This was the leftmost derivation. That is, we have used
Here leftmost derivation is replaced with the id, id നെ 3 വെച്ച് replace ചെയ്തു. Then this form നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, we have derived the string 3 star 2 plus 5, and we got one leftmost derivation, and this was another leftmost derivation where we are replacing e star e here, e star here എന്ന് എടുത്തത് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു എടുത്തത്, we have taken e plus e. From this we have derived the string 3 star 2 plus 5, and from this we have got two pass tree with different pass trees. That is രണ്ട് pass tree നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് pass tree കിട്ടി. So we can say that this particular grammar is also an ambiguous grammar. Yeah. So next we are proving correctness of a context-free grammar. Okay. So in order to prove the correctness of a context-free grammar, we are taking a language L. Okay, L is a language and G is a context-free grammar. Then we have to prove that L equal to L of G. That is, if we are using a context-free grammar G, that must have an language. Okay, so that is represented as L of G. And in order to prove this, we have to prove two things. That is, we have to say that every string W generated by G is in L. That is, G നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, to generate a particular string, അല്ലേ? So we can represent that string as W. W ആണ് നമ്മൾ string ആയിട്ട് represent ചെയ്യുന്നത്. So we can say that W is a string which is derived by using or generated by using a grammar G, and we have to say that W is an element of L, or W belongs to L. Okay, this can be proved by using an induction on the number of steps. That is, we can use the derivative, or we can prove that by using induction on the number of steps by using or by deriving W from this grammar. Okay, ഈ derivation വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് prove ചെയ്യാം, ഈ W എന്ന് പറയുന്നത് which belongs to L and which is generated by using the context-free grammar G. Okay, another or second thing is, every string W in L can be generated by G. That is, if we have a language L, it consists of many strings. അല്ലെ, ഈ L എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ കുറേ സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ടാകും. ആ എല്ലാ സ്ട്രിങ്സും എന്തായിരിക്കും, എവറി സ്ട്രിങ് W in L can be generated by G. എല്ലാ സ്ട്രിങ്സിനും, അതായത് ഡബ്ല്യൂവിൽ ബിലോങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങും ഏത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, G എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രീ ഗ്രാമർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ പ്രൂഫ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഓൺ ദ ലെങ്ത്. ദാറ്റ് ഈസ്, നമ്മൾ പമ്പിംഗ് ലെമ്മ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലെങ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പമ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് ബിലോങ്സ് ടു എ ലാംഗ്വേജ് ആണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Same way here also we can increase the length of the string and we can check whether that string belongs to this language or that can be generated by this context free grammar G. Okay, so we have to check two things, or we have to prove two things. Okay, so we are taking an example here. So this is our example, that is, we are taking a language L equal to 0 raised to I 1 raised to j. Okay, so we are taking 0 raised to I and 1 raised to j. That is, it means that it can have this number of, there is a condition that 2i less than or equal to j less than or equal to 3j. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സീറോസും അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് വൺസും മാത്രമേ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, so this is our language and we are given with a context free grammar. S implies 0s11 or 0s111 or epsilon. Okay, this is our context free grammar and we are given with a language L. Then we have to check whether that, prove that G is a grammar that generates L. Okay, ഈ എല്ലിലുള്ള എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാമർ ആണ് G എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് കേസ് വി ഹാവ് സെഡ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ സ്ട്രിങ് W that is generated by G and we have to say that W element of L. Okay, so in order to prove this, we can take a derivation steps. Okay, നമുക്ക് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഒരു W ഒരു G കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി, we can check the derivations. We are deriving a string by using the grammar, okay, by the number of derivations. Okay, so first case, if we have only one derivation step, ഒരു derivation step മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, S implies, what we can say, S implies epsilon. That is, we can generate only
one string that is epsilon which belongs to w എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ it will be epsilon and we can say that w is an element of L because there exists only one derivation ഒരു derivation കൊണ്ട് ഈ ഒരു string ഈ ഒരു grammar കൊണ്ട് നമുക്ക് derive ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന string എന്താണ് that is here we have three productions s implies എന്തൊക്കെ production ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് we have three productions that is s implies 0 s 1 1 okay next we have another production 0 s 1 1 1 and another production is epsilon so these are the three productions that we have so from this grammar what will be the string that we can derive only by using a single step ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം വെച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ഓൺലി വി ഹാവ് ദ ഡെറിവേഷൻ ഒരു ടെർമിനൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ടെർമിനൽ ആണ് എപ്സിലോൺ so s implies epsilon so we can say that there is a string which is an epsilon which can be derived only by using a single step and we can say that w element of L that is epsilon is an element of L okay so this is in case of a single step that we can call it as a base case okay so another step is we have to assume that there is a zero or more derivations that is s implies star w means we are taking zero or more derivations to get w okay so from this we can take n greater than or equal to 1 that is more than one step നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം s എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളിന് w എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ്ങിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം then we can say that w is an L okay more than one step one step ലുള്ള case നമ്മൾ പറഞ്ഞു that is s implies epsilon if there exists more than one case that is shown as s implies star w we can say that there is n plus 1 steps n plus 1 steps means it will be greater than 1 okay so greater than 1 ആണെങ്കിൽ what productions we have to use ഏതൊക്കെ productions യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും first and second production we can use because s implies 0 s 1 1 രണ്ടിലും 0 s ആണ് s എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ട് സിംബൽ again നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ again we can replace this s with either these two productions അല്ലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും this s നെ again നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പോകാലോ that is ഇവിടെ ഞാൻ s ആണ് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ s can be replaced with 0 s1 that is 1 minute we can replace with 0 s11 again I can replace with 0 0 s1111 അല്ലെ ഇതിനെ പിന്നെയും again നമുക്ക് ഈ റീപ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ we can call this derivation as n step derivations or n plus 1 step derivations so we will either use s implies 0 s11 or we can use s implies 0 s111 ഈ രണ്ട് ഗ്രാമേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും so we have to ഒരു ഫസ്റ്റ് കേസിൽ we can form a 0 w1 that is നമുക്ക് 0 w1 11 എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന s is replaced with 0 s11 so in this case we have got 0 and 11 and again we can replace this s with any of the string അല്ലെ s എന്ന് പറയുന്ന ഈ നോൺ ടെർമിനലിനെ ഏത് സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പോകാം ദാറ്റ് ഇസ് either ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ so I have replaced again this s with 0 s11 അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പോവാണ് അതാണ് ഇവിടെ w1 എന്ന് കാണിച്ചത് is a string derived from the non-terminal s in the remaining n steps നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന string ആണ് w1 okay by this induction hypothesis then we can say that w1 is an element of L so from this we can say that w1 is an element of w1 can be called as an element of L അല്ലെ ഇത് എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ സെയിം വേ നമുക്ക് എന്തും പറയാം ഈ w1 എന്ന് പറയുന്നത് s ൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് w1 will also belong to L ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ w1നെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം 0 raised to I 1 raised to j ഫോം ആയിരിക്കുമല്ലോ it will be of the form 0 raised to I 1 raised to j because our language is
ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്? 0 raised to i 1 raised to j ആണ് ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്നത്. So our string will be of the form 0 raised to i 1 raised to j. So and we have the condition 2i less than or equal to j less than or equal to 3i. So from this we will get a w that will be of the form നമുക്കിങ്ങനെ 0w11 അതായത് w111 ന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? 0 raised to i 1 raised to j and we can represent 1. This will be our string. Okay. So from this we can say that we have a 0. രണ്ട് സീറോ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഒന്ന് 0 ആണ്. Then 0 raised to i. This can be represented as 0i plus 1. 0i plus 1 ആയിട്ട് represent ചെയ്യാം. And 1 can be represented എത്ര 1 ഉണ്ട്? 1 2 3. Okay, 3 ones are there, and but here we have 1 raised to j and അതിന്റെ കൂടെ രണ്ട് 1 കൂടി ഉണ്ട്. So we can represent it as 1 raised to j plus 2 ആയിട്ട് നമുക്ക് represent ചെയ്യാം. So we are taking our string as 0w111 and we are writing this w1 as 0 raised to i 1 raised to j and 1 1, and here we have zeros. I ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു 0 ഇവിടെ ഉണ്ട്. So we can represent it as I plus 1, 0 raised to I plus 1 and 1 raised to j plus 2, because we have a j here and we have 2 1, so we can represent it as j plus 2, and we can say that this belongs to L, because according to our language this term also belongs to L. Okay, because it satisfies the condition that is given here, that is 2i less than or equal to j less than or equal to 3i. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can say that every strings that is, അതായത് നമുക്ക് എത്ര ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ്, എത്ര സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും, that is if we are using 0 or more step. Okay, S implies star w means if we are using 0 or more derivations, we will generate a string which belongs to L. Clear? Doubt undo? This is the first case. Is there any doubt? അടുത്ത കേസ് പറയട്ടെ. Okay, ma'am. Okay. So this we can discuss in the next class. Okay. So ഇത്ര വരെ clear ആണോ? Any doubt? Ambiguous grammar and proving the correctness of a context-free grammar. So in case of proving the context-free grammar, correctness of a context-free grammar, we have to prove two things. That is, first we have to say that every string generated by using grammar G belongs to L, and if you are using 0 or more derivations, we will reach the string W. Or next we have to prove that every string W is in L by using the grammar G. Okay, that we can discuss in the next class. Okay.